Je hoort graag van economico boom en im libi you bigi libi baka. Wel dat, je mag het vergeten. Wat amoro iyo abo boom boom voor woestijn gisranang. No alasan opo prijs. Tigo na 100 SRD awekri voor artikel no moye bay en amonik ba. Te je lafu im laf gas neisi. No amane laf gas neisi no de. Alla de people sa etek de wa film uno, wa broko kick. Kop film de prijs in de winkri. No inom laf uno, kona sneisi na winkri de je lafamang. Tama tegi tak wa plexardi ko 50 SRD. Inom laf uno, kona je lafa sneisi. Stupid ass people. Read. Boy. Ezekiel chapter 2 verse 9. And when I looked, behold, an hand was sent unto me, and lo, a roll of a book was therein. A roll of a book was therein. She go ahead. Verse 10. And he spread it before me, and it was written within and without. Within and without. I beskrip na Allah to say. Go ahead. And there was written therein Arki sa beskrip ina buku. Salakya. Arki ayera de sa script ina buku. Sa amoroi wa besor Ezekiel. And there was written therein lamentation, sorry, and mourning, row, and woe. And for woestijn. Sa Bible netak abratak shuiteng o kota pagrota puja. Shuiteng o kota agrota puja, the a kingdom of heaven o established. Right. Maar onder a society, onder a heerschappij, voor de heidon sa volk, start na nga resukan am de wetmang, Bonli bino de jagi unulek neng rebus kondire na nga ihi. Talok yoshi de moeilijk hide op amoro zwaar. Volgens sa Bijbel amoro yung het tegi uno. We tegi yu tak sandi na buku jaso tak. A Bijbel itak 70% abra destruction for woestijn. Nalek voor agrotapo. Abatek 70% na nga watra yung skin. Na 70% yung skin def watra. So ook to award to amoroiwa a Bible de 70% for destruction for woestijn. No, as mane laf uno. Te laf nuno im lapas neisi. Laf pauta na nga arakere sa epina uno. Laf tema, mek film, mek meme. Lafo. No mga people is arrested. And to be body according to the Bible. And with the body, so lang alek we fina okasip ko ta pastrati. Right. And aba firita deskuto ko ray mo obja puru sabi. Ishi, mawetan thank you. Het is voor je eigen best wel mek uteja. Mek is sap de antwoord of mek is ready ki award to amoroiwa. De outjare destruction ko. Ishi. Voor de pras Europa. Abig bata. Boy. Go ahead. Isaiah chapter 4 verse 1 says, "Hear the word of Yahweh, the children of Israel, for the Lord had a controversy with the inhabitants of the land." Amoroy wa apo sira apal pushel nga aniso po Israel lek pa betak before et tidede ok to Israel do gitidede. Takamoroy wa no lok pa unuleg neng rebus konde nga ini elibi falcos de weta sa amoroy wa gi uno. Ewa to so wani, ewa play fireman nga fireman lek usiki una saptak na timan de na utapo. Amoroy wa wanum try koneng. E furi uno wan dati o me hondar da yari wetan libiso. Amoroy wa taka abwa sira apal kuskel nga uno. Go ahead.
Isaiah chapter 4 verse 1. And it says, hear the word of Yahweh, ye children of Israel. For the Lord Yahweh had a controversy with the inhabitants of the land. Because there is no truth, nor mercy, nor knowledge of the Most High in the land. Amoro iwa apasira apal kuskel nga anisyo po Israel. Masana deri da mek amoro iwa. O cha destruction ko tap de nengre de busko de nga de igi. Bigi save de sano apri. Say de mek. Because there is no truth. That no warhead no de in amoro iwa follow. Den nengre de busko de nga de igi. Amoro iwa nge deal so nga de nengre de busko de nga de igi no atra follow. Right. Tata Bible taki. And if you know my first thing, tag na data Bible taki, dato tag amoro iwa no one yung first tang. Naro make the author of a Bible agi sa the prophets, the prophet. Ide na nasumaru snapja. Ide kyo makolaw uno na nga sansaye denki. Naro make usnap boldly jalek lewo. That's right. You see, anop harm people, anop tusan ng asma, maptegi ya barki percent true, right? Sa omesma edeng tak de taki. You denk tak warhead. Ma warhead sa taki ek moto et yu igi verstang ano eta Bible. A warhead sa uno etaki ek moto strex o moto moto eta Bible. Daarom mek alasan e kon true. Volgens sa Bible, dat is we taki. Believe it or not, a coronavirus ja pestilence ziektes, ube baris mases du kota pastrati. No, I kon true. Sumana de wasa e laf no. Laf me no na, laf me no. Mekwa video fu unu pot op Facebook. Nono de na yum luko fa yu na yup ching o, impaskera musre figi e. Une ko play pa ISO, ma u apit tak ya ho ba shim ya sa yo protective ala de santa. Right. Rido aram, omdat we vrede ya ho ba shim ya sa. En a scripture taki, the angels of the Lord encamped round about them that fear him. Right. That's na the instructions that will be. Makom si sumana de wasa elap no. Mam na tuwe taking, langaw no betak-tag das masa elap no. Manunu me takeri do arom. Dat na sansa de people betu and yeshi. Selakya, te de tapastrati, yesha freeze in the people face. If it takile frede, dai waka waka ko na ko lukuno. Waka waka ko kam luke fine frede. Go ahead. Right. Isaiah chapter 4 verse 1. Hear the word of Yahweh, ye children of Israel. For the Lord Yahweh had a controversy with the inhabitants of the land. Because there is no truth, No truth, no waarheid, no de. nor mercy, Nor Canada. nor knowledge of Yahweh in the land. Nog kennis voor amoroye want de ina volk jaso. De wansa de nga kennis na uno, nga de rest voor de wansa ebribi. Voor de rest, doe je daarop de no kennis voor amoroye want de inde. Maar kennis van wat doe au kennis van amoroye want at de tapa grond tapo. At de tapa at de ina broad daylight. At de tapa internet. Maar toch bigi safe ding en refuse. Voete ka kennis van amoroye want. Daarom mek amoroye want taka apasura apal buskel na nga uno. Leg nengere busko dere na nga indi. Yeshi. Good. Verse 2. Isaiah chapter 4 verse 2. It says, by swearing and lying, By swearing and lying, na de sanda de anisyo po Israel do. Swear wasa sa ino magdo. Swear gamoro, swear na amoroy, swear ta pamoroy wane. Lay. Go ahead. by swearing and lying and killing and killing stealing. and what the order by swearing, lying, killing, stealing. Dus die kan de sans script dat dat if it the process in apologies. Dan is het na ding na de one sa it is.
de trapala ket doing, maar disi tok na i represent a nation voor Israël. Sa de do. Sere mek usap tang na nation voor Israël moro voor do de san disi. Am dat sang. Umaja be di na world utu de san jato. Uno kiri. Uno do de san aqui. Ma ulei. O furo, o meso sanu do. En dan pas pa ube do the sun in a world nanga ecto wisdom. Then sit at 8 and ningere te wan ningere mus furi to. You sabi. Ama use ecto wisdom. Daarom make a scripture that kutu fudu evil de abandonage futu. Na so yesi patag de sa. Kayo paiti ko na to de sit at 8. Wer kala ko na ni siya po Israel boy. Ay. Kami sa pambe do the sun this too. Sabi to. Sandemore. Says, by swearing and lying and killing And killing and stealing and stealing. and committing adultery, they break out and blood toucheth blood. Therefore shall the land mourn, Therefore shall the land mourn. Daar door de sandusi, amoro iwatak, e volk, o sari tapagron tapo. En nono de ayer nation tapagron tapo, e sari. Ayer nation voor Israël e sari. Yeshi? Go ahead. therefore shall the land mourn, and every one that dwelleth therein shall languish. Shall languish. With the beasts of the field and with the fowls of heaven, yea, the fishes of the sea also shall be taken away. Go ahead. Alright. Psalms chapter 78 verse 50. He made a way to his anger, but spared not their soul from death, but gave their life over to the pestilence. The sun. Read it again. Psalms chapter 78 verse 50. Right. He made a way to his anger. He spared not their soul Uh-huh. from death, but gave their life over to the pestilence. Dus in de komende tijden sa Econia, amoro iwano ap no asari na nga omep den ngere de buskonder na nga de ingi. Ma og giden libi abra tok na de sikta sa ebriko ay tapagro tapo. En ano sparno of the soldati. Taglupo ya yete de emo kibriftete. O me kasi ki blami. Pestilence en ono de pestilence, de suar tapagro tapo. Sabito. En de pestilence is ja nu de na man-made pestilence. Na salsa de zogenaam de wetman. Ik creëer in de laboratorium voeding en de mij verspreiden uit de pagron tapo. Maar sumana awang sa edwing. Amoro iwang ik gebruik de zogenaam de wetman. Ik gebruik Satan voor roko tap de zogenaam de wetman. Voor make de sand ko in vervulling. Je ziet. Adete. Go ahead, give me a dire. Exodus chapter 9 verse 15. For now I will stretch out my hand, that I may smite thee and thy people with pestilence, and thou shalt be cut off from the earth. From the earth. En andro na amoro iwang vernietig you. En nengere de bus une takabara de ida no de. Busabik batag de ida no de. De ma epifik ba omdat de ma saptak de ma go in captivity. Kan. De heiden, de ma sitak dis na a einde voor de ma heerschappij. En no de amoro iwang de bezig tak voor make Jacob's trouble ko in vervulling. Wat amoro iwang tak first anisa voor Israël ook go in a kingdom. No abif suffer wat dit te pagron tapo sa nooit bijvoorbeeld dit te pagron tapo. Dus dat ook tak de komende tijden te pagron tapo o erg moro slavernij. Oh happy. Je den ningere de buskonder na nga de ingi. En uno de heb je ziek bapa ay happy gide. Je zie. Read it. Na ina pekba.
Alright, go ahead. Nuno de Amoroy want the basic na pestilences. Tak. Nuno de inere no as manuno de no people nuno de no man take fun. Tak I look at them boy. I look at the boy de no man. They know the focus uno no de. Met andro de no de focus uno put texan uno put tap san. Tap social media. Maar de focus uno no, maar de focus a word to. You see? Jeremiah chapter 14 verse 12. When they fast, I will not hear their cry. And when they offer burnt offering and oblation, I will not oblation, I will not accept them, but I will consume them by the sword and by the famine and by the pestilence. Read it. Read it from the top again. Done. Jeremiah chapter 14 verse 12. When they fast, I will not hear their cry. Alisa to baka? And when they offer burnt offering and oblation, I will not accept them. Okay dan, dus dat wat in de komende tijden zou de jaso no rude. Teden ngene bus konder nga de ingi osha actor real. Tag na moroi wange do ala de sandis nga de siktos ta pagron tapo. Na no omef de one o alo ko pegino. No omef ding o aler sapsana pastor. Ma inapisten dat sa wawan londo de sanda de wasan wa brief no de. Ka wa sharil ta amore wano accept amore wano yere. Des isra po access rep tag boy. Ma gano e bosta. Yo wan gado giwa antor in de komende tijden ma ino feni. Maar amore wa o do e plus for that. Read. But I will consume them. But I will consume them by the sword and by the famine and door hunger snow. Go ahead. And by the pestilence. And by the pestilences. Door the sickness. Moro hebi sickness na pasi ekogi unu lek nengena buskondre na nga ingi. A nation for Israel. Amoro iwa be baro and no alasane ko in parpele. Enough breathing. Je hoeft het niet te geloven, maar je schenkt. Je gaat het geloven met je blote ogen zo meteen. Je ziet. Alright. Give them the pay for it. Jeremiah chapter 26 verse 6. No, Salakia. Jeremiah chapter 21 verse 6. Good. And I will smite the inhabitants of this city, both man and beast. They shall die of a great pestilence. Read that again. Jeremiah chapter 21 verse 6. And I will smite the inhabitants of this city, both man and beast. They shall die of a great pestilence. Oh, wakti. Dus amoro e iwa word to taki, au strike a city. En unu de ika apply this gi ala city tapagron tapo, keten nengere de buskondre na de ingite. I talk. Ja. Yeshi. Talk. Ika apply gi Amerika, Europa, Karkong. Eh, we take a scripture that we applying gi in a city disi. Stranang. Listen baka. Jeremiah chapter 21 verse 6. And I will smite the inhabitants of this city, both men and beasts. They shall die of a great pestilence. En hoe dan dat na sa west ta fire grot tapo. People let dead day.
Door een geweldig ziekte is. Pestilence, dat betekent ziektes. Epidemie. Nou de ano epidemie moro, nou pandemie. Epidemic. And now it's a pandemic. Epidemic natin ade inwa country. Pandemic natin ade global. Ishi, umanja so di na true, usap sa EPSA, tapagron tapo. Tag na nga a coronavirus disi, nasuka nam dawit mang, nawala kan da mga spray tapagron tapo. Fuka implementer a mark of the beast. Fuka patwa chip in alas maano. Dat na arida fu a coronavirus. Sa de wet mang, for spray tapagron tapo, na de mga doing. Fuka kir na yung rebus konde na nga ingiwan de mano lopyo hamda de masaptag na uno na afolog fugado. Yashi. And the most people say suffer tapagron tapo fu asiki disi nan ning rebus konde na nga ingi. Yashi. Amoroy was shot ala santo. Prisiri, dansi, go eat a drink. Broko kick, lafo. Nono de ala de artista. E fusranang. Sabe play big artista. Ya mo meken tuetak na ayarif mi. Tuetak na ayarif is da oso. Thuis im treo. Treo pinabat camera lekpak. Ibe bigesing pas. Ora douche. Lekwa mic. Couple a kabel fu adus ko na a water lay dem base fu SWM and meka watra gi you straw. Meka gi adus electricity like a mic. Kan? You know me the artist does that also. And the ma ababri bitak this or go away and the ma o come back. I can go away and o come back. Talk ma ano de a sympathy. Shooting on the that a free stay in the people back. Right. Ano man kung may moro? Ino man kombe imoro at ino trust people moro. E wis out the san mus kombe ina yaro no teki. Yaman. Koni moro. Alasan e guai. No de papira money ser selves de mano one moro. Wan de man de no de fufu ko nga wa digital dollar. Wa digital dollar. Which we know is the implementation of the RFID microchip, which is the mark of the beast. That's right. Etak unuleg ning rebus konder nga ingi no makte ka chip. What if it ka chip? Ye bow down gi assiste fu awit ma en awit man ayug kado. Dat na attest fu a RFID. Dat na arida say de mek una makte king. And the wansa no taking na ko simple wek de wansa e bribi. Hardly in amoro iwang. E fine briba moro iwang yo lonte ka chip. No de de perskelen da ministeri. De mai ko nga system no. Tak fu formei director na de feswing kriba katralis. De mau kontak de mau ko nga system fu yu pai no nga yu telephone. Busnel. Wata siki e pasa via money. Nap chip chile mai ko nga de system. Ishi ete adala o crash de manoro ko nga dala moro. Donc de ayer grond tapo o abi verplicht voete ka microchip. Voete ka microchip. Donc alam mo abi voete ka microchip. Magi ala de sana de compario. Yashi. Mame going na mark of the beast so. Sane. Go. Ezekiel chapter 6 verse 11. Thus said the Lord Yahweh. Thus said the Lord. Amoro iwa taki. Ute jaso nama sa moro iwa. Uno te jaso nama su panangoma. Of nanga opa ofu oma. No ano asma no senuko ja. Amoro iwa dragu up. And ano ko unu wiki mate an amoro iwa dragu up.
asan go nga wa proces. Ma teach uno. And the teachers voor uno, na de elders na de apostles voor Great Millstone. En zodoende ook is dat teaching, doe research. En doe je tak, unya mooi nya voor aworto, a kennis go nu bere, u ready konta pas strati, da u konta pas street.